Hello mga katarti, dali laag ta og Siquijor. We will be traveling from Ipil to Siquijor via ferry. And I will share here our fare expenses. Una, adto sa Taog Dapitan Port. Ipil to Dapitan is 4 hours drive. 3K among nagasto sa gas round trip and divided by 4, so 750 each me. Sa mga magdala og sakyanan, don't worry, kinay pay parking area sulod sa port, 10 per hour. Naapoy pay parking area duol sa barangay hall, 50 per day. Holy Week mi nag-travel, so puno ta ng parking area and luckily na ay security guard nag-offer nga dito mi makipark, and for 3 days naghatag mi og 200 pesos and divided by 4, so 50 each me. Among nabayaran sa pamasahe Dapitan to Dumaguete is 585 pesos plus terminal fee of 25 pesos, total of 610. Dapitan to Dumaguete is 4 hours and of course nagbaon ta og dinner para makatipid. Thank you Tart Inday for cooking, and namalit ta daan og ticket Dumaguete to Siquijor para makasave ta og time sa linya-linya sa next port. Ang pamasahe is 350 plus terminal fee of 15 pesos, total of 365. Duol na lang ang Dumaguete og Siquijor and ang travel time is 1 hour. 3 a.m. inabot og Dumaguete and 7:20 a.m. pa ang biyahe pa Siquijor. So nakastambay pa mi og mga 3 hours and grabe ang tao pod at that time since holiday. Ocean Fast ang atong sakyan and ang biyahe niya is Siquijor, Cebu, and Bohol. Kalma kaayo ang dagat that day. Around 8 a.m. inaabot og Siquijor Port. I made a video sa among Siquijor travel, so please make sure to watch it para makabalo ka sa among travel expenses within Siquijor. Ang pamasahe Siquijor to Dumaguete is 350 pesos plus terminal fee of 10 pesos, so total of 360 pesos. And Dumaguete to Dapitan is 585 pesos plus 15 pesos na terminal fee, so total of 600 pesos. So mauni ang total na pamasahe na among nagasto, i-screenshot aron mabudgetan. Don't forget to follow for more travel videos. Thank you for watching. Bye!